is my life. This is my time. Show me the light, and I go there. Give me the wine, bitter and sweet, and a little bit of bread. That's all I need. No, I don't want the gold from Xanadu. I think I leave it all to you. Wow, wow, wow. This is my life, and I don't care. This is my street. Wow, wow, wow. Are you restless feet? Carry me on to anywhere. Oh, take the fear. Take it away. And leave me some hope for one more day. I saw ghosts behind the door when the kids were coming home from the war. Wow, wow, wow. With broken dreams and nothing more. Oh, I heard a woman singing her song, and it was good and warm and strong. Wow, wow, wow. She made me cry. I don't know why. No, 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 I don't want to bring you down. I declare it's good to be here. Wow, wow, wow. This is my life, and I don't care. Tonight we're gonna make it happen.
a lawyer, shy guy in Chi-Town, no high clout. Start a club with 4 guys, no cash, just hide out. By trust and friendship, fellowship and truth, turn a local lunch into a force for the good. The name's Rotary, just a seed with a mission. 1905, growing faster than tradition. 4-way test, yeah, we aim with precision. From room 711 to a world-changing vision. Without a script, without a plan, they met and shook each other's hands. Let's serve above ourselves, they said, now see the banner that they spread. There's a million strong who heed the call, fighting polio. We stand tall, from Wales and Ghana to peace in Nepal. Rotary's revolution has touched us all. We the change makers, peacemakers, globetrotters, clean water bringers, child health supporters. We mentor the youth, build bridges, not borders, scholarship givers and frontline reporters. Eradicating polio, we take the shot. Partner with Gates, yeah, we give it all we got. In war zones, flood zones, drought and despair, Rotarians show up because we care. We lift up girls, bring literacy to the streets, empower every voice where oppression repeats. Diversity, equity, inclusion, we own it. We're changing the world, don't need to postpone it. From Rotary Youth Exchange to the Peace Fellows, our vision rings out like a string of bold cellos. Not just meetings and meals, we bring solutions. This isn't a club, it's a quiet revolution. Yo, we built it from local to global scale with a wheel that turns and never fails. Districts rise, zones unite, we shine the light in darkest night. Service projects, grants and rise, changing lives before your eyes. And when the storm of need begins, you'll find repairing rolling in. You'll know the name, Rotary. They'll feel the flame, Rotary. we fight disease, Rotary. we plant the seeds. Rotary. We are the ones who won't just wait for fate. We rise with hope, we educate, we don't throw away our shot to lead. We serve, we give, we plant the seed. Just you wait, we elevate. Changing lives in every land. Revolution led by serving She came from Madrid, just a crazy kid. Had an is. I think you know where that is. I've been traveling far, playing my guitar, pulling senoritas. They said I played like Manita. Looking for a few pesetas. Took a job as a singing waiter. Drank tequila and danced the night away. I was sprawled across the table. I'm making up to a Spanish Betty Grable. I never did get to know the lady's name. One more reggae for the road.
together We will find a place to settle down and live with space. without the Busy pace back east, hustling. rustling of the feet, I know I'm ready to lead to so this is what we're going to do. go west, Life is peaceful there, go west, lots of open air go west, to begin life new. go west, This is what we'll do. go west, Sun in winter time, go west, we will do just fine. go west, Where the skies are blue, go west, this and more we'll do. Life is peaceful there. Men jag har en sak till idag som jag är här för. Och det jag pratar om här, det är ju väldigt mycket det osjälviska tjänandet, hur vi kan hjälpas åt. Och då är det faktiskt på det viset att i Rotary finns det ett särskilt pris som heter Service Above Self Award. Det är ett pris som delas ut av Rotary International, Chicago, Evanston. Så det är inte vi i distriktet eller klubben som delar ut det. Det är 150 personer om året som får en chans att få ett sådant pris. Som det nu slumpar sig så är det faktiskt så att det är en medlem i den här klubben, här närvarande, som har fått det här priset. Och jag tänker inte berätta vem det är riktigt än. Vi får ha lite spänning här ju. Men det är ett rätt så stort åbäke det här. Jag får låna lite här, kanske. Det är en sån här glasstatyett där man då har inristat namnet. Och det här är någonting man är stolt över. Och då tänker man väl klart lite smart här att springa och bära på det på varje möte. Det blir rätt tungt, så det följer också med en liten pin man kan ha på rocken istället. Då är det så att den som har nominerat den här personen heter Bengt. Och jag ska nu läsa upp nomineringen, så kan vi väl se om ni kan lista ut vem det är så småningom. Den kandidat jag föreslår att hedra med Service Above Self Award är en sann rotarian sedan 1986. Han har en personlighet som får människor omkring honom att känna sig ovanligt väl till mods. Hela sitt liv har han tjänat människor på många olika sätt. I sitt yrkesliv har han arbetat som predikant, varit föreståndare för en skola för elever med funktionsnedsättning, startat ett bussföretag och under många år transporterat och guidat människor runt om i Europa. Även som pensionär arbetar han fortfarande som bussförare och tjänar människor i det lokala samhället. Hans Rotaryklubb går mycket bra och har nästan fördubblat sitt medlemsantal sedan han gick med i klubben för 5 år sedan. Detta tack vare hans sätt att uppmuntra människor omkring sig, både rotarianer och icke-rotarianer. Vid varje möte har han något intressant att berätta och genom sitt personliga sätt att göra det sprider han den goda klubbandan som gör att både medlemmar och gäster vill delta i nästan varje möte. Genom att regelbundet arrangera guidade bussturer på sin fritid hjälper han verkligen många människor att må bra, både rotarianer och många andra i det lokala samhället. Tillsammans med sin Rotaryklubb arrangerar han även sådana resor för flyktingar från Ukraina som bor i närområdet. Han möter också flyktingar i många andra sammanhang och hjälper dem med vardagliga problem. Som kontaktperson i ett lokalt Rotaryprojekt för att skapa en mötesplats och ett café för unga studenter i hans stad har han lagt ner mycket tid och energi tillsammans med ungdomarna. Beskrivningen ovan är bara några exempel som visar att denna kandidat verkligen ägnar sin tid och energi åt att hjälpa människor omkring sig, visar stor medmänsklighet och inspirerar andra rotarianer att göra detsamma. Kandidaten är en unik entusiast som förkroppsligar service above self. Och jag tror att de flesta vet vem det är. Välkommen fram, Lennart.
Vad jag förstår så har du gjort dig ovanligt väl förtjänt av det här priset. Och som du ser, det är någonting att du samlar lite damm i hyllan kanske eller något. Men en väldigt fin glasstatyett. Och här har du en liten pin som du kan sätta på. Tack så mycket. Ja, hörni, vad ska man säga om detta överväldigande ord? Jag har ju en teologisk bakgrund. Och där rosade man ofta präster och predikanter att de var duktiga på alla möjliga sätt. De var organisatörer och goda talare och så vidare. Och då minns jag en gång hemma i Göteborg, då var det en som höll ett tal för pastorn i kyrkan. Och det var ungefär som detta, överväldigande. Och när han själv skulle gå upp och tacka för det här så sa han, ja, ni har hört ett fantastiskt tal om mig. Men ni kan fråga min fru om jag är så bra som jag verkligen är. Va? Nu har jag ingen fru som ni kan fråga. Så jag får väl bilda med den egna uppfattningen om de här orden. Allt handlar om att tjäna och betjäna. Det har varit en styrmedel i mitt liv. Och framförallt generositet. Det finns inget finare än generositet. Och det är väl ett utav skälen till varför jag gick med i Rotary 1986. Så jag tackar så mycket, men som sagt alldeles för mycket. Det är också så då att i anknytning till detta priset så kommer du också att få en inbjudan att delta i en uppmärksammelse, eller vad man ska kalla det för, på den internationella convention i Taiwan. Det kommer att komma ett mejl hem till dig. Och så får vi se om det går att lösa. Men där kommer de här 150 personerna läsas upp och det är liksom människor. Det är typ 40 000 från hela världen där. Så att, lite speciellt. Lennart kommer lysa över alla. Så, jag ber om ursäkt att jag inte kom i tid idag. Och det berodde på att jag körde buss till Brösarp. Stort tack och lycka till. Andra fåglarna sång, insekternas knarr och surr, och när man ser på de lysande glatt färgade blommorna blir man fullkomligt bedövad av skaparens otroliga uppfinningsrikedom. De orden skrev jag för många år sedan, och det var en morgon som denna, när vi nu hör fåglarnas kvittrande, insekternas surr, och vi förundras över blomstren som återigen väcks till liv. Ofta får vi väl kanske frågor, jag får alltid frågan, vilken är den vackraste blomman, Linné? Och den frågan har ni nog också fått till er under årens lopp. Vilken är er favoritblomma? Vilken är den ni tycker allra grannast är? Och jag brukar säga så här att snödroppen tycker jag är grannast när den blommar. Men sen kommer tussilagon och då är den grannast tycker jag. Men sen kommer vitsittan, blåsippan, krokusen, liljekonvaljen och sirenen, och då är de väl vackrast. Young and strong, but just
timme där han såg ut som svart. Kan vara så. Ja, jag är på Night Market. Jag har Bengt-Erik bakom mig också. Här är det en kommers vill jag lova. Man behöver inte gå hungrig härifrån om man absolut inte känner för det. Man är inte törstig heller. Restauranger överallt. Mycket märkliga saker mat att äta. Stinky tofu till exempel. Kanske inte någonting för dem som är kräsmagade. Sweet potato ball. Ja. Lite olika typer av butiker. Mycket speciellt ställe. Mycket folk. En gata som aldrig tar slut verkar det som. Men himla kul.